We are back mga kagunting, panibagong video na naman po tayo. So, mid-fade with come over. Nagsimula tayo sa guard number 2. Easy steps lang mga to, mga kagunting. So, sana panoorin nyo hanggang dulo para na rin sa mga aspiring barbers yung video na to. At disclaimer po ulit, sana po chill lang tayo at support lang tayo. Thank you. So, gumamit tayo ng number 2 guard para bawasan yung kapal ng buhok, mga kagunting. So, panoorin nyo yung video na to. Alam ko marami na namang matututunan yung mga aspiring barber. Thank you. So, shout out na rin sa mga palaging nagsusupport ng video natin sa channel natin. Alam nyo na kung sino kayo mga kagunting. Thank you. Let's do this. Next step natin, we'll make a guideline using our trimmer. Apaw! Naka-English! Gagawa tayo ng guideline. Let's do this kagunting. Using our shaver, ibabald natin ng maigi yung guideline. So, let's do this kagunting. And hopefully you will watch this video until the end. Oh my goodness, napapa-English guys. Whew! Hirap kasi marami na tayong mga subscriber abroad. So we need to speak in English, you know. What's up man? 360 GZ. Steps kagunting is no guard, fully open, lever fully open. We will make second guideline, which is half inch high, half inch high. We'll make a second guideline, fully open. Thank you. Let's do this kagunting. Then we will make third guideline using number 1 guard. Let's do this kagunting.
ng 0.5 guard, let's soften the middle line of first guideline, which is the half open, the fully open, and the number 1 card. Thank you. Thank you. So gamit yung number 1.5 guard natin, i-straight na natin yung pagitan ng number 1 guard tsaka number 2 sa taas. Let's do this, kagunting. Sana panoorin nyo hanggang dulo. Sana makatulong ulit yung video na to para sa mga aspiring barbers. Thank you. Asahan ko yung pag-like nyo sa video na to. Like. Thank you. Tsaka gagamitan natin ng labaha or razor para palabasin natin yung sideburn. Thank you, kagunting. Let's do this. So, instead of clipper overcome, gumamit tayo ngayon ng scissor overcome. Let's do this, kagunting. Gagamitan natin ng scissor overcome para ma-straight siya lalo at saka maging malinis lalo, pantay lalo sa gilid. Thank you. So, tips sa mga baguhang barbero na kagaya ko, mas recommend ko muna gumamit kayo ng scissor overcome. Kasi marami kayong paggagamitan ng technique na to balang araw. Thank you. This is our finished product, mga kagunting. Sana nag-enjoy kayo nanood. Huwag na rin kalimutang mag-subscribe. Peace.